apomden adwumayefo bi a wonum sika akamu no esese ohwe na otua de ma won dom kuma wo mrahye begafie e de aba kire mu se Ghana mampani hwe na ne nkofo wapa wo mu se wondi dwuma no ebi wo ho a won mu nkonsa animanimu ye se Supreme Court aba bonten sa pandai mrahye bedwa aba na nanka High Court wa hyese won to sabre wo se won twen ensensa wo NPP mpanimfo ato won anmutu anope ye de betu manim sende ukopie mu e wa aguna jamasi anya asem ketu akura akwada bi a chese wo kwa brochire store ya bro no ene osen kromfo akura ene aposifo wo mu akwakoso maami ene abranti a oka ho mu di nyamransem ya so wo mu epanchi dum jajuma ekwa won mu asantemantam ho ade nhyehyeye ene kasakire agu akwam se de betimi aboa ama ejahyehyea no abrase abrantie bi akwa wia tetefun yi mako eburu eye edionum a ene die ne ho akwa ka adwamu ewo gushegu ye de mu nkyiremu beba besom mu ababa wa bi de ade sede ekwa ma man Ghana nyina asese de oyobata ne maye aduonu wobesere nyina ho mo ase ye mo ano na onhwe ne ma ye beko Nigeria man mu ensem afiri wonu mo eba ne se enipa bonfo aka wo mo hu biom ene wo mo akwa kire nipa wo abra no wo mo sum nyame a akoye ensem pii ewo Nigeria man no emu na ya to asibeni ye ko beni nso a ya kire nipa aduasan sa nipa aduasan aban ananka wo hwe eto aguo no wonum ensa ehyemu bi wei ene ensenka ye bi ene nwumra pesima kafo yafa brani abetena nkonwa so ye de beso mo se no nsia kase ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so kase etwegu ewo Facebook ena YouTube Awr Kumasi 97.7 eya follow like na afa share na afofro nso nsa entumi nka bi abefo ntintam fidie so www.awrkumasi.com nso wonsa ebeka yen sa enso ena wo telephone no Play Store ena App Store no koho no mo na bo ehyemu eya boni ye pa Radio Garden no ubo hyemu ebeyi abatwete wo telephone so na wabo Awr Kumasi 97.7 no edi ewurem ubo wuremu a akoma sign bi eda hono eya boso ebeye wo favorite ubie ya wonsa ebeka no ententem kra afa Play Store for so Awr Kumasi app no ye dia ba e dia ma mo twetwe wo telephone so bebi a wonam bia no wo betumi etie yen yen anwumre mo beti ene se de kase ebesom mo no eye me dachi hene ni ansa mensa mene abena adomako redu ye gina we so ni etwa ye hutew ye ba ye de kase no nkyeremu asom mo yembonra ensem no emu asantemawura Otumfo Osei Tutu otoso mienu abo anan akwakopie mu ewo enkran ene wone Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wo mu akwakodi ehyemu na Otumfo ekọ nkran ni na ene se etiefo beka ya enche ye bia yewura busumi mu ne da na edikan no ena asantemawura ene wo mu ewo boko mekire mamprusi ena afa kusasifo woni wo mu edi ehyemu se de beya wo behwe na enkomodie bekoso na asumdwe afa konwa atena so ewo boko ene ne mpotemu na owie ye no na eho akohia se asantemanwura ede nani ebekire mu ewo enkran na woni Ghana mampani wo mu akwakwadwendwen ho ede de efiri nkomotwetwe no mu eba ye ni nanso akoto nanim eno ena krowura ekopie mu ewo nkran no wo kire mu se neba waba no enya de obebua obi fo ana obebua se obi nso o mani dibim dabi nini na ne se wo hwe de koso no no de eba na wone mampani ani mpanifo aka bi ewo mu ni na wo Ghana ha no wo mo behwe asem no ne pomasi bre ediesi wo se de be ya entoko akoso ewo boko a fiti eye mresantin bepemenne
ano entumi entwa na eto nso entumi entwa da ewo bokofo wo mo eye nipa mienu a eko wo hono mo afanu mekire mamprusi ne kusasi ntem no ebetumi aba na wieye yentie mampani yentie Otumfo Osei Tutu a wotoso mienu ebro koshia Ghana mampani no enkomotwetwe ene ne nsem a wode etu edwa. Your Excellency the Vice President, distinguished ladies and gentlemen, I'm here not to give a judgment as to who was wrong and who was right. I'm here to present the facts as they are for us to have peace. It is almost about 2.5 years since your predecessor invited me to mediate in a major conflict in Congo that had not only claimed the lives of many innocent souls but had become a major threat to the security of the nation. Almost a year ago, the people of Ghana handed the mandate of the governance of Ghana to Your Excellency, and you wasted no time in reaffirming the mandate of the Boku mediation. By the grace of God, we are able to assemble here this morning for us to present to Your Excellency the report of the mission you entrusted to us. We present a report for your kind consideration, whatever action you and your government consider appropriate. Before dealing with the report, you will permit me, Your Excellency, to thank you and your predecessor for the confidence reposed in me in entrusting this delicate matter to me. There's nothing more grievous than the peace and security of the land. Like I said, it was a mediation. It wasn't an arbitration, and I'm not here, as I said, to say that this one was wrong or this one. I'll present the facts as they are. And that's what it should be binding on all of us, whoever is there. I've spoken to before I came yesterday, I was on the phone for with my brother, the Nairi, explaining the circumstances to him in terms of the decision I took. And I have spoken to the Bokunaba, taking time all these periods to be speaking to everybody about it. Asante Mewra Otumfo Osei Tutu abebio. Eno de na no disem atu dwa wa bro koshia Ghana mampani efa boko ensensem ho a wo hwe se asumdwe nso no ebefa akonya atena so. Awr Kinsley Ajima wono ye mrasebedwani ewo Akim Abuakwa na na afo famu na wokọ Ghana mrasebedwafie nso a wonom a wo hye eka bibi fa apomuden nsem so no opani ka ho wode ato Ghana ban ne mpanimfo nyina anim se sabe ekwane a wode apomuden adwumayefo no bi efa so titiri ne anesfo ene adokotafo ni bi no enya ade a etwa yie pa na oman Ghana ye hwe ya apomuden asoe no a eno na ejina oman Ghana no yebka se eno ne kon soaye nyina eno nti se wante nani anhwe won ma ye adwuma wom ni ji a de ohaw kese beba okasa no wo kire se we obi baye se eya amanyosem nanso we de enye amanyosem na oka sebeye na wonum so enho be han won titiriw afi kwa na wieye na ebinum bu asika no de akodi won buronya no ye woni pa ni bi wo ho a bebo sumi du ba kuni wonum akatua enya mai na saa asemi ya asema eye ohaw kese pa esese osoafo hwe apomuden wonsam so ene Ghana mpanimfo nyina de wonum na sifom na wo hwe eka asemi yentie onuonyamfo Kinsley Ajima no na ye mrasebedwani ewo Akim Abuakwa. It's rather unfortunate that our 6,500 or so of our health workers who have been working the whole of this year, who were captured in the budget, have still not been paid. Very, very, very unfortunate, and I sincerely sympathize and empathize with them that high. We can't continue like this as a nation. How do you feel as an individual when you have worked for 11 months and there's nothing to show? They're not being compensated. Everybody has a right to work, by virtue of the UN Convention to work. Yeah, you have engaged them. It's not like it's not a situation where you are saying that you don't even appreciate their work. They go to work every day. Yet 11 months of a reset agenda, they will not be paid. When we say the government is not spending, people think they're playing politics with it. But look at the health budget for 2025. When we're considering the estimate, releases that have come to the health, Ministry of Health, and for that matter, 8 agencies, when it comes to all the 3 lines of budget, was just about 64% of releases.
So it explains that the government is not spending. Ora Kingsley Ajeman ono na ye achim abu akwa na afo mrahye bedwani na ye ko Ghana mrahye bedwafie nso a wono ma ekasa ema apomdin aso ye ne tse ode ensem bi tudwa ama mpanimfo no yetwa kasia no so na ye ko mrahye bedwafie a dom kuma wo mo ewo ho peni ono hwe epreprekire metre minority chief whip Owra awoye ni monyamfo Frank ano dompre eno de asem tudwa kire mu se Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wodi adesrede to anim bomodian na tu hu anamon efri bra wo betena abenwa ne so na kakakra bi na ne afe ba ko de wenya ewa akonwa ne so na papa yi edi tudwa kire mu se wo hwe mrahye bedwafo ni bia ye bo wo mo abaso ene enkofo eka ho ye de wo mo akwakosi asuye ya hodro na no ebi adwuma wo mo eye no de enya kura emboa enya de ehye enkuran eno de atudwa echemu se wo hwe sa nipakuo no wo mo na monto a wo tuo no wo dwumadi a wo die no a emboa magana man entumi nkonkan emboa ema aban no so dwumadi a wo die no entumi engina brane enti animunim ye no ebeya enka wo mo a entumi emba mrahye bedwafie Emma tusu Ghana yensensem bia ho emboa emma mpanifuo wo mu entumi ehu de bia wode asem bia ne pomasi bra ne betwere no Ghana mampani nya na onyi wo mu ni na mfiri ho no wesanse dwuma no enya de wo betumi aye se de wo tumi etena fie de kan oputo kasem se absenteeism no ene wo mu tumi tena fie pa so beba parliament ho mekere mrahye bedwafie se wo ba peboa ama wedi dwumadi ahodo no enya de wo ba enti Ghana mampani ebeya nkanimanim ye sa nipa no won mu nkonsa se de ebeya de etaka oputo kasem se reshuffling no ebi ebesie no adane dane mu na boa ama Ghana so etumi akonanim yentie onumunyamfo anodompre ne nsemo a wode etu edwa. And these questions, questions advertised in the name of the minister in charge of public sector reforms, been on the order people for very long time. Very, very long time. So we have to take it because we'll be rising on Friday. We have to take this question. Otherwise, it's going to be a problem. Besides, front bench, Minister for Agric just wrote to us. I was just given a copy that he cannot come. That's fine. Eric has been a very dutiful person. I won't begrudge him. But his deputy must be here. The president must be watching. The first reshuffle must happen. So that they are Honorable Van der Poel, for instance. He is waiting. He has been lacing his shoe for a very long time. The first reshuffle must happen. Leader, tell the president, the ministers who are not ready to do public business, the president must reshuffle them. Honorable Zuela is ready. Honorable Sasu, for instance, has been suffering for long. He's all waiting. Onumonyamfo Frank anodompre ene etene nka se wo kyerem se eyade asoafo ni bi wo ha Ghana mampani apa wo mo no wodwumedi a wodi no ensani enti ebeya wonye ensesemu se de beya Ghana man ebefa ne ntoma pa efra na anka high court ahyese pandai mrahye bedwa ba no wonsan koto no foforo enam nioma baako na afenso NDC nia wogina emuma wonom de court se baako anam yenu bi ntino woje asa abato no nsunsuanso atumu a enyeye na high court no hyese ane esese east ne mpanimfo nyina ye nioma foforo na afa yesa koto aba na yeyi mrahye bedwani foforo ewo pandai abato mpeso yaso na yeyi enantre NPP for da wonom so de kom Supreme Court say buo wonum tie wonum asem na afi wonka bi ma wonum sabre the Supreme Court no de ababo ntene say se wogina so na woto abano a enya ade a eyeye na no na opani a wono ye twerefo abedi akire edema NPP ababo ntene ye owura Haruna Mohammed sa asemi de wonum age ne sempa papa efiri say kwan a onum fa so no mde asemi ko Supreme Court nso etie wonum asema ye hwehwemu no eye asempa na afenso eboa kabi mamin kabi amemo ne betimi nso aboa NPP amanyokuo no wonioma baako anam yenimu yentie opani Haruna Mohammed ni nchechemu a odemai. For us in the MPP, we hold strong fidelity to the law.
And we know very well that the law and procedure and practitioners of the court system are well aware of the procedure. And we were very confident in praying to the court that we review the decision of the High Court, and we came by an order of certiorari for the court to determine. We were very confident that once it is going to be the law will continue to be the law. So for me, I am not surprised because I knew I am coming to listen to the law, and the law actually play its own course. Ora Haruna Mohammed Kasawiye anamra bi atwam ye bambo soafo onionyamfo Dominic Niti wonso editu dwase sa asem ya ba bontene every Supreme Court no wonom so genesem papa na ye anigisem na afe na NPP nso betenase na wadoso niema na timi aboa na wonom agina brane na afe pandaya ba wonom beto no watimi adi nkunim yentie onionyamfo Dominic wonom so nsam a oditu dwa. For us, as the plaintiffs in this case, we are excited about what the court has said. We are hoping that on the 13th, by that time, the defendant will have been served, and then we can go forward to deal with the substantive matter, and we'll see where it is. But the case is a very simple case. We say to the courts that the EC gazetted the 2024 elections for Pandai on the 24th of December. And if that is the case, the gentleman filed his case 32 days after, which is 25th of January, and so he filed it out of time. So the High Court couldn't have even heard the matter. The defendant is claiming that, no, Panda Gazette is on the 6th, so it's for the court to decide. But what we know clearly is that the court has already made that decision, that determination. In the Kwatia case, the NDC came to say that the Gazette is 24th, when we were carrying the 6th. Today they have decided that they won't say it's 24th, they now say it's the 6th. So the court will determine that matter. So we are here. The Supreme Court has already ruled that the Gazette for Akotia and other constituencies except 4 is only 24. So it's a very clear case for us. But the substantive case itself, it's borders on. For Dominic Niti wula na brebi atwamu na oyeye mbambo swafo. Aha eye Adventist World Radio. Aha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so. Enyumre nonsia kase na yeto so ede amamo. Na yediani ekremu ewo Asante Mantam yimu. Wodweni ekremu ewo Asante Mantam mu edia. Kumasi Mayor ena papai edi nsembi ababetu dwa ekrem se we de enya de obi abekasa ena kinzuba wo baaye no. Eniama ensem fata no wo ye dabi watena se hu se de ebeboa amampuntu aye adwuma paa no dodro na akodi enkran na enumu ena papai edi tudwa akyem se de yetaka ni se zongo no wo mo ba behwe ama development impuntu ndwuma paa aba zongo ahodo ni na se de beye beboa ama impuntu enso etumi aba Asante Mantam yimu papai kasa no wo kyem se we wode hyase edi afi eye moshi zongo ehwo no wo hwe so obetumi etu anamon na aboa se de beya mpuntudwuma wo hwehwe no ebetumi agina eye brane yentie kinzuba ne nsem a wode etu edwa na de ede pa ne se ye nkrata nyina awie na otwe ye beko assembly baby amosizo ngodwa no ewo no se se ye abe airport nti nkran ye wa nke ye cantonment sa ne sa nti Osei se ase na enoma ewo nkran no ye twe bi ediba ha tie ne bro ni bi edi nkita ho na mudwa no ye baba bi si dan fe na posi for dan abem na mwanya stores ni apata betimi aton ewom afi na yaye modern 1 bedroom any 1 bedroom and a hall also abranti bi wasi so na opebe bi ye kama obetimi akwakokotena obi na zongo no so aye modern zongo be modern enye zongo da ende de man ye modern enye akeka eye infrastructure eba eye abefo ene ne boa ema zongo
etimi eye modern na ye pese Kumasi ya zongwa Mahama ahye yense yendane ani no ye hyase efri Mosi zongo ha na ama mampani Dodramani Mahama na niso ade hu na okuta opese zongo eye krabehwe no ye hye ase efri Mosi zongo na se Ghana ha obia pese upe ade mono ehu zongo bia na ye Mosi zongo na ye de yensa ache da mojidi se Woba Asante Mantem Kumasi Mayor Richard Oforiajima Bwedi adodro na ebo no mrane se Kinzuba ene yete se wo kyerem abani so ade hu a wode ebesesan zongo nini na meho aya kama ende New York kura emfa no ho ene no kyerem se Moshi zongo ene wode ehye ase Yada so jina Asante Mantem ha na dwum won mu akodi bronya na binum so boabo won niema no ede agya afi ekwan no esese ye nyina ye ahweyie tituru kwan ye befa so na nyina mahoden no ye di bedi dwuma e wo fie sade abefo kwan ye fa so de nnwuma ene mfidi ahodo edi dwuma wo fie no ye nyina ye nye ahweyie sade be ye ne nkofa oye ne bia emfamre ye nyina wabra afi ekọ awiyen yentie ACFO to Awr Pitatata oba Asante Mantem adum jajuma ekuo no oda no. Currently we are working towards the Christmas and the New Year that is ahead of us. The command has therefore embarked on massive educational program to major markets. We started on Friday, KJTR. Yesterday we were at Bantama and Racecourse markets. Next week we'll go to all the markets. Massive education. This education is something we have been doing, but we are only intensifying it to further bring our undesired fires down. We have a total number of 43 districts in Ashanti region, but we have 29 fire stations that we are personnel are in. Currently, this morning, we have 24 fire appliances working, while 4 are out of commission. Ora Peter Tata no aye dum jajuma eku a ewo Asante Mantem opani na yete se odi nsem bi etudwan. Yeda so agina Asante Mantem yi emu. Ene Ghana policefoɔ ne nkrabata wa Asante Mantem wo mo adi dwuma soronko. Anopei wo Awr Kumasi 97.7. Ye kasia no so ne yede to manim se wukopie mu ewo agona jamasi asem esi wo ho enya sempa ne nina ne se soto obi wo ho aye friend no abrochire store ene maami ono soto no ye ne dia no akwada wo susu se ne papa wa ma no ne one ne tire no wotumi buru akwada no saa ene enye buru wa wotumi dufu akwada no na eno ene nam so emenru anwumre de dufu akwada no ono ehu se wa bere no ene ne okọ high lawyer okọ fra brante bi e friend wata ono na beti na mu oduo se kutu se bam aye kutukutu ene ndie atanso bechi akwada yi anopa ye de ehunfoni ni na beto eye Awr Kumasi 97.7 ye Facebook ni ye YouTube ata edufu akwada no pa yi eno ene ye de to aposifu anim se wontu anamon se ye ne mu kasa anwumre ye de kase esum no akwada wenye mfinhia du bako a ye bro no te se kromfo a wakọ wi ade kase bi no ade aposifo nso abomodin edi akira kopie mu ewo agona jamasi a wo mo akwachi Grace Mensa wono ena soto no ye ne dia na maame no wenye mfinhia du osunum 75 na je se nimfie no ekọ animu yie pa ena afi Abrantie Godfred Osiakoto ata dia na beti mu aye yire otumi buru nkwada yie no wono nso wo mo akire no aposifo kyerem se ewom se mfoni aba abonten se wo mu dufu akoda no nanso wondwumadi a wodi no wonya ne tra sa akeke enti wo bekwaso akoye nhwehwemu ede akoda no nso ede aba wo mo aso ya bebisa na no disem ene nipa e wo ho no mu ni na no wahu se de asem na sitie se de be ya enipa mienu se koba se emra no abu abo wo mo a
wɔbɛkɔ akɔtwere mu ɛwɔ aban kuku mu sɛ de bɛyɛ nsen na hɔ ɛdeɛma enipa bi a wɔdi saa dwumadie yi bi na no ɛna polisi ɛwɔ ɛyɛ asante mantam de ato dwa sɛ wɔ bi anka sɛ mamombo mo ba ɛne ɛwɔ ana wɔ ba wasene mu ba deɛ sɛ de twerɛsɛm no koraa ka sɛ wodi aba no to hɔ akwadaa no sɛ bi ɛne tintinto paa no wɔbɛyɛ enti fa aba no bɔ ne kakra no ɛno nkyerɛ sɛ wobɛbo akwadaa no fuufu saa ɛyɛ saa nso a na aboro so enti abatan hwɛ wɔn ho yie obia betumi atia ne ba nanso ɛboro so deɛ a aposifoɔ wɔ hɔ sɛ wɔn mo ɛbɛba abɛkyere wo Mami Faustina Ntichirema, Mami Enya Mfia no aduanan mienu na wɔde adesrɛdeɛ ɛkɔ ama Ghana man nyinaa sɛ wɔbɛsrɛ mu ada sesei deɛ ne mam ɛyɛ makomako aduonu ɛna wɔde wɔnom abawiase na ato deɛ din ne hwɛ no ayɛ hwɛ na paa na obi bɛka sɛ na wontimi nhwɛ wɔnom no watimi atena se awo nkwadaa makomako aduonu asɛmba na yɛ nya abotre Mami wɔne mmɛma mienu na atena na ne kununom mienu na wɔnom nyinaa no ato anananom wɔn sie do asɛm no ayɛ arehosɛm na obi bɛka sɛ ne woto wɔ nya adwuma wɔse wɔyɛ adwuma na oton koko na koko da kokora mpo nkwadaa miɛnsa ne mienu no sɛ de wɔnom adidie ne sukuu samteɛ na da ko ma nkwadaa makomako aduonu sika ɛyɛ asɛm bi a ɛyɛ asɛm a ɛha adwene paa ɛno nti Faustina Ntichirema ɛsrɛ yɛn mo amunsem mo bie na munsem odru no wɔbɛsrɛ mo ada mo bɛba na mo aba bɛyɛ na yɛ na wɔno nso anya sika bra afi kwa wie na binum kodi buronyen wɔno nso benya sika de ama ne ma yɛnti ababa wa Faustina Ntichirema na desrɛde a ɔde to ɔman Ghana anim atiefo baacho mumbua me senta maba ne sɛ nkwala no ne hwɛ no ɛyɛ easy na otu de bi a ɛyɛ ɔmo school sam kora ɛyɛ din ɔmo kɔ school kora me nyɛ sika fa mo ɔmo bɛkɔ na ɔmo asaba ma ya bo na me sɛ me ba na makɔ akɔsrɛ obi 5 cedi na me de abro mo sɛ ɔmo ngina ɔmo kɔ te me srɛ mo me yɛ koko kakra de me yɛ bia me ton bia me de bɛhwɛ ɔmo bɛnu koko no saa me semu bua me na mitumi hwa nkwalai Awr Faustina Ntichirema wanya mfia no aduanan mienu anema ɛyɛ aduonu broni so 20 ɛna ɔde adesrɛdeɛ ɛkɔ ama Ghana man nyinaa sɛ yɛmra na yɛmeso no mu na ontimi ɛnhwɛ ne mai enkwada ne 21 aduonu ne kumienu ni nanso awu ɔmo ato anananom wɔnsie do asɛmisa wɔ anani sɛ memehɛda bisa no ɛna no wɔ kyerɛ mu sɛ ɔnhyɛ da sɛ ɔbɛwu bebree no no ɛyɛ ya na horon na kwada heba ɛno na ɛma Ghana fo ntwa no ano sɛ nani ɔmo ntwa na da pa sɛ wɔhyɛ ya na eba ɔno nasema na ɔka no ɛno aduaba bi abribia na atidio nka ne ɔna mama konso ya aduaba bere a utimi tidi yɛtoa kaseɛ no ɛso na yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ epueyɛ mantam no emu ukopie mu ewo epueye mantamu edia enkranfo a womo ewo okanta ayeno ewo suhum womo dia babontin kire mu se ene achimfo ewo suhum ayebeka sasase no ne fa bi ye womo dia ne womo twene denden se womo eye enkranfo no asase no womo nsori mfiso ezan se eho ewo achim eye nananoma trankonwa womo asase eso nano ena okanta empanifo edia betu dwa kire mu se sa asase a womo te so osuhum no womo nananom womo epenso nana ya asanto amo epenso ni bi ena womo nananom bo bra ekonya asase wo ho ede ema womo a enu nti se wotu firi so a enye yie eno ena suhumufo yi nso womo ebuafu ene ukọ Awr Kumasi 97.7 mfoni no wo ho womo akwakwahye eye okanta enkranfo yi a womo ewo suhumu yi wahye womo ne amani na ena wode kokobo akwa ma wo mo sese wo mo ntu emfi asase no so a enye wo mo niam nkwan wo behye anadwo de so ma wo mo ada no oba behye wo mo ankasa nini na ne se wo pese wo de asase no eye gather them and sell their friend se galamse ni bi ezan se wo mo sunya suhumfu atena se hu se wo mo sunya de peye wo mo ye galamse ni bi no wo mo sunya sika ebebo wo mo mabunu no enti sadia wo mo etu okantafo e de firi ho no mo a akwakwa ya wura hosem wo mo ahyenia ma no dwere be kura ene wo kwa wo mo afa pin kura bibie no wo fa ye e wo ho a
wɔne wɔ ma de wɔbɛdie ne de wɔbɛhyɛ ɛho ayɛ ɛden ɛno ɛnam so ɛma okanta ɛyɛ ebusuan a wɔn yɛ nkranfoɔ ɛde akɔdan ɛyɛ polisifoɔ a ɛwɔ suhum sɛ wɔn mmɔden na wɔntu anamɔ mfanfa ho anya saa na sɛ wɔn ma ntɔkwa ɛsɔre paadia ɛbɛkɔ akɔyɛ manso abɛda nkran ne ɛyɛ akyemfo ntɛm a ɛbɛyɛ ntɔkwa kɛseɛ paa wɔde atodwa ɛgyem sɛ asase no nso deɛ wɔtu firi so ɛna ɛnyɛ yi ɔkyena so koraa ɛka ho a yɛdi adi akyire ɛhwɛ sɛ anamɔ bɛn ɛna polisifoɔ bɛtu saa nneɛma nketenkete ɛtae ɛde ntɔkwa ɛde ba yɛhwɛ sɛ apolisifoɔ nso bɛtu anamɔ ɛbɛboa na asomdwee aba suhum ɔkantankran abusua no ɛne akyemfo ɛwɔ suhum no nso wɔn ntɛm wɔnɔpa yɛ kaseɛ mu no ɛbɛtɔ abɔntene sɛ ɛyɛ abɔfra bi a wɔno anya mfie no nsia ehunu sɛ yadeɛ ɛna nawofo ɛde ma no ne nyinaa ne sɛ ɔdwonsɔ kete so na kete na ɔdwonsɔ no wokɔ apɔmudin mu a nya boapa yɛ nemom adɔkotafoɔ akyerɛ sɛ ɛyɛ ɔhaw bi na wɔn nti ne ma abɔfra yi ɛdwonsɔ na enipa bi ɛkasa sɛ saa bere ya video abɛtɔ abɔntene ɛde na polisifoɔ yɛ ɛde na asoɛyɛ hwɛ mma nkwadaa ne wɔn bambɔ ho nsɛm so ɛyɛ saa radio swafa wono ehwe mma ene mema ne nkwada bambɔ ho nsɛm so ɛyɛ onyonyamfo Dr. Agnes na Momo Lati wode ababɔntene sɛ wɔn medi saa adwuma no apolisifoɔ de wɔn mumu te a wache wɔn na wɔyɛ nhwehwɛmu na ekohia sɛ ɛsese yɛde wɔn mu gyina emra ni mu a wɔde wɔn mu ebegyina na wɔde ato abɔntene sɛ saa bredi asoɛ no wɔn mu ani bɛda hɔ ahwɛ nkwadaa bambɔ afa ma ne mema bambɔ ho nsɛm so pɛɛye titiriw ane nkwadaa kwan a wofo durubre bi a ɛyɛ ana yɛde emofra yi faso ateetea ane anipopo ane mpo ɛbro a yɛde ɛyɛ nkwadaa yi ade a ɛha adwene yie kokɔbɔ ane wɔde ma wofo ne ahwefo nyinaa sɛ wo asoɛ ni so mu sɛ wo ba sabi wantia ne kwan pa so a ane na wɔde wo bɛma emra na emra nso ane wo adi yɛda so a egyina epueye mantam no emu na yɛkɔ ɛyɛ etiwa epueye FM a no wɔ epueye mantam no mu anɔpa yɛde bɛto manim sɛ ɛne wokɔ hɔ aban anamusi ne ɔwɔ hɔ onimonyamfo Ernest Intim ɛyade akɔto ahyɛ sɛ yɛmfa no nkɔtwiri aban kukumu enefua makomako wɔtwe ni nande sɛ wakɔ akɔakɔ galamse wɔ asase amanso ɛwɔ so na ɛno ɛna onimonyamfo Ernest Intim ɛde aba abɔntinkyem sɛ ɛnyɛ nokorɛ yɛnka sɛ wɔnkɔ nkɔtwiri mu ɛyɛ enefua makomako ɛyɛ enwɔtwe bia ni nande sɛ ɛyade a manso kɛseɛ bi ɛna ne da asase bi ho a ɛwɔ asaman a ɛno wɔ etiwa ɛyɛ epueye mansin ni mu na no na opani akasa na ɔde ato dwa sɛ na mmom sika ne yɛde ato ne tiri so sɛ wɔntua ɛne 12,000 Ghana cedis ɛno ɛne yɛde ato ne tiri so sɛ ɔntua wɔkyɛm sɛ ɛnya de wɔkɔda ne nuafie ɛyɛ enefua makomako enwɔtwe bia na mmom sika ɛne yɛde ato ne tiri so sɛ wɔntua yɛntie ensɛm a aban na musi ne ɔno ɛwɔ etiwa ɛyɛ epueye mansin ni mu ɛwɔ epueye mantemo no monyamfo Ernest Intim ɛde atu edwa Jemela ka chem se court se mentwa fa na nya menko a there was one gentleman na asamanfo ni bi ka won sem ka se case no already ye between asamantanfo ene ankase abala issue a court che ne kura ho enti asamanfo na court ka se pe video no judge ne so no nko ahwe ya ohun se na ye wasase no so no omo finance ye ntwa 12,000 enti eye nipa na omo ka contempt asem no and so for the record ye issue national security name BNI phone name because there have been a whole lot of follow-up national security have always been picking about all those kind of issues. In fact, yes sir, me district coordinating director crowd ha Mr. Rene say anka ma you holding kakra ubusa head of service and ma make say there's a lot of land litigation issue me crew ewo ho na they got me involved at the time when I made DC into normally na the coordinating director try play that kind of role. So it's an issue people obiani enye new case okay. Odimonyamfo Ernest Intim eno de ato dwa se sika ene ye twade ato ne tiri so se wontua na mum enya de a ya hye ne se wonkɔtwere aban kukumu nafua no mako enwotwe
Yɛde ani kyerɛm ɛwɔ atifidom mantamu na posi sahene wɔnom atu enipa bi sɛ wɔnkɔ na wɔnom edi no bɔne hu dwa brane no wɔnkɔ tu wɔnom so sa sabre watumi ayade pa wakyerɛ emma besia miensa sɛ wokɔ tamale hɔ a ɛba no bɔne hu dwa de a wɔgyina brane wontimi nyi wɔnom mfirim na dwumadie ɛkɔso ɛwɔ bosumi ne da ɛtɔso edunum na nipa wɔnom eche wom de odikan eye Awuraba Aisha na Aisha no de ode akata so mumu aso ne se wo yesuto enti ne wokɔ suto se wokɔta de na ne tian ode nuboni na wura mu ama na wato na wode kɔ na posifo ewura ne hɔkɔye nhwehwɛmu no wo hunu se sa ne ka ne se sachet no ana bi kan sachet no maako ensia na trauma do aye man no obu ni toto nkakra eton eji ni sika egu ni botom na wotoa so ko hu se motor yen register yen ma na hyanso die bia nso siwe no na wo gidie se wode supply wode ni nubone no ekɔ akini ekɔma na tonfo na enipa ye fen Aisha de wone Asia ide wone Aisha yi na ye adwuma Aisha boy no anase afena no yesoma no kwaha no okɔ na aposifo ache wo firi nipa mienu so de otoso miensa eye Hawabu na Hawabu no de na adwuma a woye ne se ono ugina Aisha ene wonom a woto nu bone na nkasa hɔ wakwaje no Aisha hɔ a na wode kɔ na afi wakoton agisika de abre Aisha na dwumadie ne anamompa IGP ne mema no etu ye no na atumi aboa amayache enipa miensa na nipa miensa ye de wonom ekɔ sakasaka posifo se wonkɔhwɛ na eniema bi na posifo nso tu anamon ekɔ mai wonom dem no wokohu trauma do afei bonsamta wawi bi aye ebinum num na ewiase krase wogina ewiase foforo no afei motorbike ahodo a wonom di nuboni kwachima no na ebi nso siwo na opani a okasa ma ekuo ya IGP ahyada yi wonom ewo tamale se wontu enuboni nso sa eye ASP Bawa Abdul Jalid kasa edi kyeremu a sabre de wode adesrede pa ebekwa ama wonom ewo se wani ebo bibi so ase de apostifo kasa wu bibi a enka nhye se ukan wasem no wode adesrede ekoma wom afen so wode abasobode ekoma edwumadie no apostifo wonom wo tamale ho no atimi atu anamompa na wakyere na wode kokobon so taato sesa wo baabi na wonya hu a emma no nya wo se wafa ho adi wo mbekɔso abo adwuma aboban na dwumadi a IGP ede ahye wonom sa wotamale no wo bedi sade beye na tamale ho nso asomdwe ebetimi aba ho yeda soa ejina etifido eye mantam ne mu abrantie Ali wono eye akwadawe so ene mfinhia no kra no edionu kra wonya enyaye ukopie mu ewo gushegu a eno ewo etifido mantam no mu ni kro bakwa efre ho bupegu ene abrantie yi wo okọ Awr Kumasi 97.7 Facebook ni YouTube obehu ene eniama so ne pa deche enyasem ketua telephone mobile phone yi bi ene yam de wanfa ba kokra de friend smartphone ni ena kwada yakowia mako eye eduonum 50 ena brantie wakwa wia na niti anye ye wotamo ye no a ena nye nipa bi musa wo mu di ni ntente ena wokɔ kyere no ena wode ne amen etimu abrantie se ena somu we de wajapade afesi wotiri so na mansan ni na embra mbehwe se de obi bo no nyom se amansan behwe we ye urade nsa no we de eyali nsa no phones nkuan na gumwo phones ena wakwa wia ena de esi ni tren wo bisan se da bio na phone de akwada te se wo enka wo be wia kra ne se nka ba ku bi abro so amienu ebi o yakwada boni nti wo nka nchima bi anka ene bro nyen wo koma ne ba ko na nka wo so wafa ba ko eba ne sen ena mako aduonum ena de wakofa brante nchemu a ene nka no ano no wo ko bie ne so to na wono nso ahyase aton eye phone si bia ni tri anye yi a enipa wo mu ewo eye gupegu aye no eben gushegu no wo mu etumi akyere akwada ya wonyanya mfinhia eye eduonu aliya wode no akwakoma posifo se wei se enyanya nkropon so wo mu akoma enka bro wo mu bebro no enka wanhwe ni ane nkwankura wo mbegi edi free ni nsem enam so ema posie wo gushegu eye mensin mu dia babon tinkyeremu se yekɔ eye afina wie ye de kro no bono kwa na bekɔ soro enti obi anhwe ne ho yie wode wade eto ba bia na waye ahwe yie se de be ya nipa bonfo nso embetam emfa enko Akubu Muhammad ono yamrase bedwani ewo ahafo ano anafo apoye fem
wɔde kɔkɔbɔ pa ade ama wɔn ma ɛwɔ titiri ne China force was said de wo hia China ni bia ɛwɔ ne mpɛsua so ne nyinaa ne sɛ bagalamsey a sankrofo wɔn na hyase pa wo gina brane ɛno nti sɛ wo yɛ China ni na wo bɛtra ne mpɛsua no so a hwɛsa wo mfa ho nhyɛ galamsey na wo do ho bɛhyɛ galamsey de mu de a paka wo nneɛma wo nkuku ne nkakafa ne nyinaa si uti na hyase tutu nan maako na pɛ baabi ɛfa wani ɛkyerɛ na ɔde akwa ma wɔnom sɛ sese de sabi galamsey ɛyɛ akwa bibi a wɔ hɔ man Ghana egina kono na yɛntimi nkono ɔde ne ho agim wanhwɛ ɛma wɔnom ɛwɔ ne mpɛsua so ne galamsey no ɛntoa so nkɔso nti sɛ ne nsa ɛso mu ana na ni twa obi so sɛ wɔyɛ galamsey wɔ hɔnom a ɔmfa nipa korɔ ɛho nkyɛn yɛntie onionyamfo Yakubu Muhammad a ɔno na yɛ mrahye bedwani ɛwɔ ahafo ano anaafo apuoye fam. Water. Move your car right now. You want to spoil our water? You spoil water in China? If you come again, I'll arrest you. I'll arrest you. Go. What's that? You come here again, I'll arrest you. Onionyamfo Yakubu Muhammad wono ye mrahye bedwani ewo ahafo ano anafo apoye fam na yete se ode kokobọ pa ma China fo a wonom wo ne mpesua so yetwa kasia ne so yedemo ekọ enkran pumpuni mantam no emu yekopie mu ewo nkran pumpuni mantam mu edia Evangelist Patricia Esiamose ne ye frɛ ni Josephine na mami dodo no anim se ni diankasa pa na na agrada ene wo betra TV so a enkane no tender TV Osei sika gare o na abrante bigger quiz a hotwasini wono na na ejeje ho ede ma no na no ene ose se de kobi wadane no ho se sese yemfra ne tilapia no wono nso efi na na agrada eba mama pata chese wo kirem se nyankropon afre no ebi mu da na wo mbeso daye na no ma na eto nwum edigu wo mu asum na ne mabone nkwa na wo mu hu no wono de na oda so da ya nyankropon kasa kire no ne sampa a mafena mafa wo bra be ya adwuma na enso eye Ghanafo ni na ani no mu hu sampa menyame na me ne wo eye adwuma na no mu na osofo apia biblical mami edi ni mfoni bia na sabi wo susu se na de jamni ade eda ho de ba abonten enam so ema eka eye kwadu ahodo ye de ball no se ne we wia nkofo sika wafa koti kwan so ada nkofo agi wo musika na eno osofo apia biblical e de asemi ko e asem bia ni na aka ho ne ye che no ene die e yade agrada apache wa e osofo biblical nso waji atumu a Ghana sika 50,000 Ghana cedis tete pa ye sika no ye beka se 500 million eno na court no ahye se agrada wontua emfama eye osofo eye biblical na enumu ena ende oloya ni awo no ukopie mu ewo mama party aso ya wogina mu ede ema no ena wo kyeremu se sesei pa de no kre court no agiatum se kan wombo eye mama party ewo ensem animfoni ahodo a wode eba abonten ede efa eye osofo eye biblical no nso eho yentie ensem a emranimfo no nso wode etu edwa na daja wo hono eye mama part adi hu komo ni TV so to de begina eye criminal court 3 for about 3 years now no yakomu a de tene se asem ne pese batwumu tintan ti yenene attorney general trans and they play negotiate nti agreement na ye no abana jatu and the back court so ajatu it is asem na ya kan wi asem bia any hope owie ya no eno de afutuo ekọ edema eye Ghanafo se obi anhwe ne hu yie esanse asem de eteta haban so wanhwe ne yie a na wo so wakọ akonya bi yentie afutuo de etudwa who said the Bena Edi Hofo, Edi Hofel, or social media. 2 years ago, Namaman social media. Munina is a say, Moditum Hof, say, Ababobia airborne, so once a crowd wadrin, Nasa, one for one Macristra. A bedroom may be an ABI wants to subac that appear. I am my dinner bill. It is a separation my parts, and I didn't Hofel. Yan Shannon, not your face, said the few. They said the soft worker, say, on for you to address that because said the dry. When you know, Monquasso, and Uncle Mama, so Monca Army is also my Evangelist eye mama party no ho ensem
ena yokotie no etiefo ha Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so ena ye benada opanima abosome de toso edunsia wa afimpinu ni eduonu enumu enwumre no nsia kase wuko Facebook eni YouTuber wo benye bi ahwe Facebook no agya wo comments no gu ho ye bekenkan ede amount Yanton Adie Kenny Rose Internet Solution Essay Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi Technical University Christian Service University Akenten Apia Minkan University of Skills Training and Entrepreneurial Development Garden City University College and Ghana Baptist University Muamu Hostel was Esuapon ya mabubosu ni nano Kenny Rose wo beye internet free of charge bocho edi amamo ose mon friend wa homatrofo iso 0208282810 Kenny Rose de internet a ejina ne naso pampe na ebu adwuma se nkonkombafo ejan Valley View University na eto nsa afro se oba ana wankasa mu pesua pon ejina brane akomu akwakusua de a ene bra entete bia wo pani adesua bia no wonum betimi ede amount ankronkro sua pon manga na nyina mu wonum na ahwiri edikan na wo ye nurse ni wo ye kirekire ni se wawie wasin so na opesa wo kosua pon a bra wonum akache wo betimi aboa afa nso ye sofo na opesa wo je entete papa wo ba burumu na otimi ebeye sofo amapade a for wani chem e wo Valley View wonum beboa so wasua ade ni bi dada so na wo pesa wo je entete ni bi kawa mechire post graduate studies no Valley View so wonum betimi aboa ko na wa kwachira kwan ya obefa so apesa wusua wa de say regular say distance say sandwich Valley View so de open one by and pepepe e de amount asante mantem ha oduom eho e na Valley View University ewo abansa e hyase enu nti wiase afana ba bia obema Valley View certificate so no ejina brane paye ko abefo ntenten fidie so na ne wonom eni nkomo bia wo pe www.vvu.edu.gh fra wonum tetefun yinsu so na bebi e ho bia nso ene wonum nka 0265818266 afei 0244225321 Valley View sebra na bibia wo pe e wo suapon mu no wonum betumi ede amount ansa na wo betumi akosuapon Valley View no agye se wakonto aso school ene wabɔ wo homoden ewo wasi nsɔhwɛ ni mu na baby a obi agye atum se nkwada no wo mu buade woni akyerɛkyerɛfo bi ankɔtwe mpena ene adesua nko a enya de akyerɛkyerɛ ni bi ekomiemi akwada bia na akɔfa asɛm de aba eno ani Great Dafco Senior High School ene de obete esi kyerɛkyerɛ ni we wa ha wakoye se da bi Great Dafco nyamesom ewo akyerɛkyerɛfo no wo mu paa wodo oba no ekɔ hɔ a wo betwerɛ nsɔhwɛ ne di mu nkunim SHS 123 ni na no ye bie ya pon ato hɔ no mo emfinhie num aba ede atwamu idie wo ba Great Dafco Senior High School a ohanchichemu na bupendi okron 90% enkwada ekɔtwerɛ eye ensɔhwɛ no wo budi nkunim ene wasi ya yɛtwerɛ ya nkɔfo osun wo ba Great Dafco di enkwada no enije nko a wo mumu eye ohanchichemu no ebupen no eye de wɔtwe enum 85% A1 ene wo munya ye ewo core mathematics no emu ene meju nsɔhwɛ wo mu paase ye akyerɛkyerɛfo no yekiko programs ahodo bia na kyese de yeye ewo ntoaso school ni na no yeye bi ewo Great Dafco afa yaso yeye hɔ no yetena se etworo eye ensɔhwɛ ewo hɔ no mu a ye kyese ene wodo wani kyemu a obi an ha wa adwen kura free SHS no nso Great Dafco ye ka ho dronyina egye so ena wo behu eye ye kyira kwan frɛ wa homatrofo yi so 0243 556124 and I say 0501 377 493 Great Dafco die yemanipa ebe ya brimpon Aspi Bakery na eto nsa ede afro se wo be ya ifro wo be di wa anniversary afi wo be di wa woda graduation aponto bi a wo be hia cake wase no Aspi se bra na be kire se de wo pe no na wonu be ne kama ede amount afi nso wo hye se cake no wo pe se wonu ma afite de asi kire ene mereke ni nkosua ne bibia afrafra de maw na wo di kofie kwaye de a wonu betimi aye ne sa maw
danso a wo pese wo di udwumade no bra na beka kire won o mbegina so aye wo cake ne de hwehwehwam de ama udwumade no agina brane odokota nimpon ene da Aspi bakery ano enti asichire eni esam ebia no wo fa no pepepe ene wo de frafra no de cake de no de ma hwehwe Aspi bakery ewo Kumasi Technical University won mo pono kese no one Aspi ne di enhwe animu wo bie won mo pono firi juada ekopem efiada biada fra wonum tetefon yi so na bibia wonte ase bia no bisa wonum 0546 222 378 one more office line sunie 0322 192894 Aspi bakery sebra na cake bia wo pe no won ben de hwehwehwam akonakono de amount Aspi Pharmaceuticals Limited ohunam ya wo ya edu anadwa wontume nda wodin agi mejeme ho anje ohunam tutu Aspi mo eye X no adentemofo Aspi mo plus empanifo paracetamol syrup eye nkwada mojedro ben na wo pe hematus adentemofo de no Aspitone empanifo ena Kindavite no eye nkwada ewa na wo bo kuhu kehe wohia Kodakoff adult cough empanifo de ena Kindakoff ye nkwada wa pia tetayira mekire appetite wenumu ato eduane si wa wodo nsa ba wuwom sa wo wi no ato egu baabi dabi eduane ye disi wanimu a ewo se wo bai na obi ehu sampa wadi eduane amana ya akono odi a wo hia Aspidine ebema wa dine ye wo pe Aspi Pharmaceuticals Limited enroi ato ewo ne dodo mu a Habmay Oson's Chemist Dani Pharma PFA Pharmacy ewo Tafu New Road NA Pharmacy ewo Patase Kisa Pharmacy ewo Kejetia ena Costa Pharmacy nso ewo Kejetia wo betumi abayen yaso ye ewo ejeso asaman friend wa homatrofo iso 0244 035328 anase 0559 408 555 Aspi Pharmaceuticals Limited Odinropa ba ebema ya pomuden agina brane ye agina we so na ye twa ye hotew ye ba ye de mo akọ nkofo nkroso Enya no chi na bai ono a ade unim no oh me yanko pa no no sese de nani na ha no sa anochi barima sese de una ma na poma aye convoy de wanim minua mani na ha mi o wani sese de anidaso eye and dental care adaromanti yenkura poma nanti biemu anidaso eye and dental care ane omoye general eye examination assessment so wo hwa de na hu na chichiri anase hu nketo wani so a obehwe wayi sa haw ni nyina ama se twase omo ahweniwa ehya obema wo de se na fata owa ahweniwa ebo ani no ema ne hunu ade na sanso siesie no enyina bi na wonim se pressure so betumi abo wani so sa se wo ko anidaso eye and dental care obecheck pressure na ma na se ewo soro a wahwe ama na ye kama se yete ana asi wani so obehwe na amfo ye ne kese amre wani no minua medie no omo se glaucoma na anidaso eye and dental care omo ye ho adwuma oh woni ha okra glaucoma de eye ne yare faribai eno nso woye ho adwuma pa obeye mu hwehwemu adomu asukọ no pene puma sibre e de amount ehu behia se obia beye glaucoma test ahwese ebi woni moja mu a enkankan wona anifra onwa abusuamu sabi sobofra bia ne a check akra ye taka no anichewo no owo gracia obetumi de atene no ama no chese wo haw bia efa ani ho no wodi kodan anidaso eye and dental care owo mfidie wonwaso ene ho akande a obetumi de ahwew na owo ahweniwa hodo nyina nso bi na de ne se DVL for so
dom atumu a se wo koye wo lances a obetimi akọhọ akoye wo eye test minua na ani no nko a na omo ye ho adwuma mani ya o makọbọ fo ma mese ba ko atu ese ho adwuma de owo ho abasobode pii se wo se atu na opese wosima wa obeye no fefefe ama se wo se ho apone anase tokro abedamu a obeye ni nyina ama se wo se ye bebre o wonum na opese otutu bia anase ekwan de dantamo na opese obresima wa obeye ni nyina de ama opese wo se fita se su kyerema obeye ama oyi obi a pampa wonum anase ahoɔden eni wosimu a obehwe ni nyina e de ama o mfide wanwaso ene ese ho akade nyina bia obetumi de asiesie woseno ama anigi sam ne se wokɔ ni da so eye and dental care na wokura private insurance a obegye ahwew a wontua hwe bema we de wadom me de wasipa na wɔkyira kwan wɔ he ani da so eye and dental care akyira kwan wɔ Tafuni Road Junction abronsan Royal Foam ɛwɔ asie no ɛsoro hɔ a ani da so eye and dental care abi wɔ na pona to hɔ ama obi bia ɛno nti wɔhyɛ adwuma ase fi doda kwesi efiada anapa no nwɔtwe ekose nwumre no num enti sɛ wuduru hɔ a bɔmɔden ka wɔasɛm nyinaa ai how ɛfa wo se ana wani ho na ɔbɛhwɛ ne waboa ɛwɔ akwani asa nyinaa mu wobɛtumi afrɛ wɔn ɛwɔ 0249696386 ana 0554651932 anidaso eye and dental care anidaso wɔ hɔ ma obia Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yeda etiefo ase samafidie no da so da Awr Kumasi 97.7 ye ko amanone yede ani a kyeremu e wo Nigeria man mu Kogi State ene kamia ye se enipa bonfo a wo kyere nipa ekohye kokoa mu edi wo mo bone kumudie agi sika no eho de eho ye wo mo de pa enra dey nanu kwesi ada na wokopie mu ewo eye Kogi State kroba kwa ye frɛ ho as Kiri eno Evangelical Church winning or womo eya asore no enen de enipa bonfo womo ebofa ho no mo enipa mako edumiensa ena wo kyere womo na wokopie mu ewo eye as Kiri penia wo no wo kasa edema aban ewo ho Kinsili Fanyo eno de atudwa ekyere mu se nipa bonfo ne ba asore dem wo se wo kyekyere nipa de akọ no ene nipa wo ho na ebi mu dituo ekwa asore ni ntiri wo mutumi toto ye nam so ema nipa bonfo ndie mako enum etuo ni bi kan wo mo ato na nanom wonse do wo mo aka no ene nya nipa mako edumiensa wo de wo mo adwane ede free eye Evangelical Church winning or ewo as Kiri no ede wo mo akopie mu ewo baabi a wo susu se wabo eye entoa wo ho no mo eho ene wo di bone na wei eka ho a etoso eye miensa ade a sanipa yi wo mo kwa asore dan mu ekokọche eye wo mo esofo ene ne yere ena afei eye nipa bi na wo ya ayefro eme de beto mu animu kura eno ena opinion no ekasa ede ema eye Kogi State wokọ eye as Kiri ho no Kinsili Fanyo de atu edwase wei abo wo mu pusa na ensanso enye wo mo wan na wo mu nim se nka wo mo aba ho abawia nipa ni bi akode nka won san ba biom ama wo mo ani ada ho a wodi etuo be man kwada ni na se wo mo eba asore obia enfambra se de be ya nipa ni na ebebo wo mo ho eban Openima abusumi ne da etoso nso ye de ani ekyem ewo Benia eye openi Lieutenant Colonel Pascal Tigri wonu di asrafo ne nipa bi anim senka wo kwakotu aban agu na aban no mampani a woteso eye mampani Patrice Talon wotu naban agu na saa na montuo yi ebaye no otiri anye yie aban tugo no entimi amaso na bibrem atoya man huduo ni bia Nigeria eka ho na afi onya amwa nso free France